차제천도 트라
unro unro tela yang tumunggen unro tang tumo mayin be unro shebar jing unro tang namba son yo 다 대게 당보 단항나도 쇼게 투몽경원도 투몽경원도 제바지 투몽스 제바지 가르쳐 있잖아 얘네 마람도 넘바 산제베 주로 삼마세 얘네 아주로 연다 초다 얘네 테스 제게 제바를 용도로 마고야 다시 소리 연다라야 대단가와 투몽 우리요가 제가 때네 우리 지나 한두 투몽경 이제 전화 주문 다 뒤에 주문 먼저 뒤에 방법 늘 rinpoche 보드 하나 잡았어요. In the practice of the preliminaries, you have been pointed out there are three categories of preliminaries: common, uncommon or unordinary, and special preliminaries. And out of that, the first is a common preliminary. The reason that it is referred to as common preliminary is that such understandings and such practices are common to all the different vehicles of Buddhism. And in fact that this common preliminaries also, that even other different spiritual or religious traditions also share some similarities along these lines. So for this reason that they are referred to as common or general preliminaries. And out of the common preliminaries, the first one concerns the reason for how our lives as human beings is precious. And so it concerns the reflection on precious human existence. Nous continuons en ce qui concerne le Mahamudra. Donc nous avons vu qu'il y a une triple division concernant les pratiques préliminaires. Donc d'une part les pratiques préliminaires communes, les pratiques préliminaires non communes, non ordinaires, et celles qui sont spécifiques, spéciales. La raison pour laquelle on parle tout d'abord des préliminaires communes, c'est tout simplement parce que ces pratiques, compréhensions qui vont en découler, sont communes à toutes les traditions du bouddhisme et également sont partagées ou sont communes aux autres traditions spirituelles. Il peut y avoir quelques points de différence, mais dans les grandes lignes, ces pensées, ces réflexions sont communes à toutes les traditions. Donc c'est pourquoi on parle des préliminaires communes à ce niveau-là. Et la première de celles-ci, que nous avons vu, donc, fait référence à la précieuse existence humaine. tumo mayin be unro tela namba ji be ke tene tambo dela tumo mayin seb gube jimsen de kan sana sanje da chö da gendun sumla kyabsun rowa te namba sanje be ke
shuru mato tene yen shuru yen la mebe tene yen da tumo mayin be chana tene tumo mayin be ondo o te yinde tene tumo mayin be ondo ti nanga giyo ti te bangbo tene kyamro The second set of preliminaries is the unordinary or uncommon preliminaries. And the reason that this set of preliminaries is referred to as uncommon preliminary is, for instance, going for refuge in the three jewels of the Buddha, Dharma and Sangha, and thus connecting with the three jewels as the objects of the refuge is particular to the Buddhist tradition and Buddhist practice, those who are following the Buddhist path of practice. So in this way is uncommon or unordinary, that is particular to those who go for refuge to the three jewels. Nous allons voir maintenant la première des pratiques préliminaires non communes. Et on parle ici de pratiques préliminaires non communes parce qu'elles ne sont plus communes à la fois aux traditions bouddhistes et aux autres traditions. Par exemple, ce qui est essentiel, commun à toutes les traditions du bouddhisme, c'est la prise de refuge en le Bouddha, le Dharma, l'enseignement, et en la communauté, la Sangha. Et ceci donc est la base, le fondement qui est commun à toutes les traditions du bouddhisme, mais qui cette fois n'est plus n'a plus de lien, on n'est plus en rapport avec les autres traditions spirituelles. Donc c'est pourquoi on dit que ces pratiques préliminaires sont non communes, sous-entendu aux autres traditions. La première de ces pratiques, c'est donc la prise de refuge en les trois joyaux, que sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. The meaning of going for refuge in the three jewels of Buddha, Dharma and Sangha is within this lifetime we experience the various different mental afflictions and various different kinds of sufferings, and we need authentic protection against such different types of sufferings. And as well as in future times, that is, the future rebirths also, there's possibilities of our experiencing again various different habitually accumulated mental afflictions and different forms of sufferings. And in order to become liberated from these future sufferings also we need protection. And it is through relating to the objects of the refuge and through applying the protections of the objects of the refuge that such sufferings can become removed. So in this way,
and serving the purpose of removing present sufferings and causes of sufferings, conflicting emotions, therefore that they referred to as objects of refuge or protection. La première de ces pratiques préliminaires non communes est donc la prise de refuge dans les trois joyaux. Qu'entend-on par prise de refuge? Ici, il est fait référence au fait qu'au cours de notre existence, nous devons rencontrer de nombreuses situations de souffrance. Nous sommes exposés aux facteurs perturbateurs de l'esprit, les émotions, et tout ceci, et ces facteurs perturbateurs vont induire les souffrances à venir. Également, au cours des existences futures, nous devons rencontrer des situations extrêmement difficiles de souffrance, et c'est pourquoi nous avons besoin d'un domaine de refuge ou de trouver une protection à l'égard de ces souffrances et des facteurs perturbateurs qui créent ces souffrances. Donc c'est pourquoi nous prenons refuge ou des demandes de protection à l'égard des trois joyaux que sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. domba kari inaya tene soso tarbe domba ne tene sanga dorje tipi kwarge dombe ke domba kha imba jada tande kyoko na ya tene dombe ke ten ho te inda tene ta kyamro senge te me na tene number sanje be che manya tapsala ni ma tene yanda tene kyamro te number sanje be che ji tene te tsawa a che che taking the vow of refuge or applying the principle of the vow of refuge is most necessary and important in treading on the path of the Dharma. In that taking of the refuge serves as the most important and the first step on the path of the Buddhist practice. And so it's the most important beginning. And also the taking of the refuge is the most important basis and foundation for assimilating and integrating the different stages of the Buddhist path and practice in one's life. And also taking of the refuge serves the basis and the foundation for receiving various different levels of precepts and vows and transmissions, beginning with taking various different aspects of the precepts of self-liberation, of the pratimoksha precepts, and onward to the various different types and kinds of vows and commitments that are essential to be taken in following the Buddhist path. So, in this way, again, in the absence of the principle of vow of refuge, or having that laid the foundation of the principle of the vow of refuge, there is just simply no basis for practical and the realistic application of the Buddhist path. So in this way it is important. Prendre le vœu de refuge est essentiel dans l'engagement dans la voie bouddhiste. Il constitue en quelque sorte le fondement ou la base même sur laquelle va pouvoir s'effectuer le cheminement. Donc à la fois fondamental comme principe de base et également fondamental comme étant le point de départ sur lequel vont pouvoir se développer toutes les autres pratiques ultérieures. Également, le vœu de refuge est celui qui est à la base de tous les autres vœux qui
qu'il s'agisse des vœux de libération personnelle jusqu'aux vœux les plus élevés qui concernent l'engagement dans le Vajrayana. Et à ce titre, on va parler donc du vœu base ou du vœu racine que constitue l'engagement en le refuge. Et c'est pourquoi l'on dit que le vœu de refuge est le vœu essentiel, constitue la base même de l'engagement dans la voie bouddhiste. So thus the first among the uncommon preliminaries being that of going for refuge. And since taking of the refuge is very important, one must have a sense of what constitutes the applying the vow of the principle of refuge. And so first one must know what are the objects of the refuge, in whom one is going for refuge. And the objects of the refuge are the three jewels of the Buddha, Dharma and Sangha. And then who is going for refuge? Any individual who has an appreciation of making the relationship with the objects of the refuge, thus committing to the objects of the refuge, are the ones taking refuge. And furthermore, from the Mahayana point of view, that this attitude of taking refuge in the three jewels should also be accompanied by the motivation that one is taking refuge along with other fellow sentient beings in the principal objects of the refuge. And the manner in which one goes for refuge is with one's mind having an understanding of the importance of the objects of the refuge, therefore with appreciation, with confidence, and relating to the objects of the refuge. With one's speech, repeating the necessary words of refuge, or liturgy that goes with the attitude of taking refuge, and with one's body offering the expressions of physical respect in the way of joining of the palms together, making of prostrations. So in this way that body, speech and mind making such participation in the actual formal way of taking of the refuge. Then, along with that, having the attitude in connection with the time that one is going for refuge, from the moment that one is taking refuge until the perfect state of liberation is accomplished, and one is going for refuge or relating to relying upon the objects of the refuge. And so these such conditions constitute the taking of the vow of refuge.
s'il n'y a pas cette base dans qu'est l'engagement dans le refuge, il n'y a pas véritablement de pratique qui puisse effectivement s'appliquer. C'est pourquoi, dès le départ, l'engagement, le vœu du refuge est extrêmement important et fondamental. Donc il est important de comprendre ce qu'est le vœu du refuge et de quelle façon il s'opère. D'abord, l'objet du refuge, ceux vers qui on va demander cette protection, ceux vers qui on va s'engager pour qu'ils nous assurent ce refuge, sont celui qui a le Bouddha, l'enseignement qu'il a prononcé, le Dharma, et la communauté de ceux qui continuent de pratiquer cet enseignement, à savoir le Sangha. Donc c'est ce qu'on entend par l'objet du refuge, ou ceux vers lesquels nous pouvons demander cette requête de protection. Ensuite, qui s'engage dans le refuge? Il s'agit de soi-même qui va vers ces objets de refuge pour demander la protection, et par extension, dans le cadre du grand véhicule, il s'agit de tous les êtres qui sont associés ainsi à nous pour que refuge et protection leur soient accordés. En ce qui concerne la durée de refuge, elle s'effectue à partir du moment où l'on formule cet engagement jusqu'à l'instant où est effectivement réalisé l'éveil, jusqu'à l'état de Bouddha. Et la façon dont s'opère le refuge, c'est au travers d'une formule, d'un rituel où le corps, la parole et l'esprit sont à l'unisson dans cette requête de refuge. Le corps étant dans une attitude de respect, les mains jointes, par la parole, la récitation de la prière, et l'esprit animé d'une foi, d'une conviction intense pour obtenir cette protection. Donc c'est là la façon dont va s'effectuer cette prise de refuge, et il est important de bien comprendre donc ces différents points en termes d'objet de refuge, de la personne qui s'engage, de la durée et de la façon dont est formulée cette prise de refuge. The principal characteristic of refuge, or going for refuge, is confidence. And so, whether one's expression of going for refuge is meaningful and beneficial or not is basically dependent on the degree of the confidence that one is able to have in the objects of the refuge. So the characteristic of going for refuge is confidence, expression of confidence. Ce qui est essentiel dans la prise de refuge, dans cet engagement, c'est la confiance que nous avons à l'égard des trois joyaux, et ce qui va faire toute la différence dans le fait que notre engagement va devenir pleinement valide, va être empli de sens ou non, dépend essentiellement de cette tournure d'esprit que nous avons, du degré de confiance que nous pouvons développer en notre esprit ou non.
So when it's being pointed out that the characteristic of refuge is confidence, I wonder what you understand by it. I wonder what you think by it, and maybe when it says the characteristic of taking refuge is confidence, you may also get the implication that it means you are being pushed to believe into in something, just like one object pushing another object that against sort of its wish. And so there is a possibility that it means you are pushed to accept or pushed to believe something. So that could be one way you would maybe think. So when we are talking about confidence here, and we're not talking about this pushing into some situation, pushing to accept something. Donc, il est dit donc que la confiance est essentielle dans l'engagement de la prise de refuge. Rinpoche dit, je me demande peut-être ce que vous comprenez par là. Peut-être que certains pensent qu'il s'agit d'être poussé, la façon dont, si vous avez observé le geste que faisait Rinpoche à ce moment-là, comme si un objet poussait un autre objet et qu'on soit ainsi forcé, poussé à prendre refuge et à développer ainsi la confiance. Néanmoins, quand on parle ici de confiance, il faut bien comprendre que ce n'est pas de cette façon-là, on n'est pas poussé, on n'est pas forcé à développer cette confiance. Ce n'est pas une attitude dans laquelle nous soyons dépourvus d'une certaine indépendance. And one could further think that yes, it feels like one is being pushed into a situation, pushed to believe, pushed to accept some situation in that, because what is being said is, well, the only way you can practice Buddhism is by first having taken refuge. And so therefore you must take refuge if you want to practice the Buddhist path. So in this way, in order to be able to do something, we are being pushed into something else. So this could be sort of one's own reading of the situation, but that is also not so. On peut penser qu'on est poussé à prendre refuge, en ce sens qu'il est dit que si on ne prend pas refuge, à ce moment-là, on ne peut pas s'engager dans la voie bouddhiste, et qu'il faut développer la confiance à l'égard des trois joyeux. Donc il y a cette idée qu'on est un peu poussé, on est forcé à croire en l'efficacité des trois joyaux, et on a ce sentiment qu'on est ainsi poussé vers la prise de refuge. Néanmoins, il ne faut pas le comprendre de cette façon-là.
tela roram chengin kyab genjing ta matena tanna baji denga do rangin de hakko khonyin mani dongar tele dondos je ta dongar meba ki dongar tele tarbe ki hamje tomde lo je rangin de sa ka ya ji de So now, when it's being presented that the very cause for going for refuge properly is confidence in the objects of the refuge, and thus applying the objects of the refuge with confidence. And that it is not a matter of being pushed or forced into a situation, but that it is a matter of a realistic approach, is first the importance of the necessity of the situation has to be understood from your own stand, from your own situation. That is, looking at yourself, that the inclination to want to experience happiness and well-being is quite clear, and the wish to want to become liberated from whatever limitations and sufferings also should be clear. So having sort of in retrospection, seeing this clear, and therefore there is a genuine yearning towards to be free of happiness, free of suffering and gain happiness. Yet at this particular juncture, even though this is obvious, one on one's own is not fully equipped with the abilities, with the conditions to be able to effect to the desired goal or vision. And therefore, whatever situations or causes can bring about such a realization, and one must relate to such, one must apply such situations. And so this way, the importance of applying whatever it is that one does not have, one is not equipped with, to facilitate the fulfillment of one's wish. So this is one reason. La façon dont nous devons comprendre la prise de refuge et le fait de développer la confiance, ce n'est pas le fait d'être poussé ou d'être forcé dans une situation. Cette confiance, il faut bien voir qu'elle doit découler de la compréhension, d'une certaine réflexion, et elle doit nous permettre d'arriver à une certaine liberté, une certaine indépendance. En ce sens que dans la situation où nous sommes, et bien que nous souhaitions le bonheur, nous sommes confrontés à de nombreuses situations de souffrance. Bien que nous souhaitions être dépourvus de toute souffrance, nous devons rencontrer ces situations, et nous sommes sous l'influence des facteurs perturbateurs mentaux, en conséquence de quoi nous n'avons absolument pas véritablement de contrôle sur notre existence, nous n'avons pas d'indépendance à l'égard de ces facteurs perturbateurs. Donc c'est pourquoi, n'étant pas dans une situation où de par nous-mêmes nous pouvons exercer ce contrôle, il est nécessaire que nous demandions une aide par ailleurs, ou que nous trouvions un domaine dans lequel nous puissions avoir un certain refuge par rapport à ces souffrances et par rapport à ces perturbations. Donc, et à partir de là, nous allons pouvoir nous engager dans la voie et obtenir cette liberté ou cette indépendance à l'égard des souffrances et des émotions perturbatrices. Donc, ce qui est en quelque sorte le fondement dans la prise de refuge, c'est cette confiance qui va découler de la prise de conscience que nous n'avons pas actuellement de liberté face à ces situations.
동아는 저와 유비기는 뒤sor때라 나도 퇴용도 퇴바당 어때는 담배기 치워를 때네 다 생긴데 변화랑 신게 마주바 인베게 출기 다 랑신게 마주바 히발을 때는 요몽 랑신게 좋아 요몽을 좋나 때는 레를 좋아 레를 좋나 동아를 좋아 되게 퇴용도 때는 다 뒤 걸어왔나 코르베기 쳤다 때는 코르발에 코르베기 쳤네주데 예비신에게 자다 담배 치워는 소소 퇴용도 달라 때문에도 덴바래도 산도 계속나 대라 때는 아주 다음에 대박스 그래서 정말 정말 For instance, given our present situation, when we hear the Dharma, when we have the opportunity to hear the Dharma, and we come to understand that the reason, regardless of whatever our situations may be, the reason that we experience sufferings is because of negative karma accumulated in the past. And the reason for negative karmic accumulation is because of the habit of mental afflictions or conflicting emotional patterns of mind. And the reason for the conflicting emotional patterns of mind is because of the erroneous view or the illusion of the reality of ego, and therefore ego clinging. And if we are to become liberated of the experience of suffering, and then we must become free of ego clinging. If there is experience of egolessness, by the truth and the virtue of experience of egolessness, this would have obviously caused the self-liberation of conflicting emotions. And if there is no conflicting emotions, then there is no a cause for karmic accumulations. If there is no karmic accumulations, then there is no cause for sufferings. So, with experience of egolessness and all other connected source of samsara is self-liberated. Now, it is through the knowledge of the Dharma that we can have this kind of understanding. And when we are exposed with this knowledge of the Dharma and applying to ourselves, and when we, upon reflection, when we begin to appreciate and say to ourselves, yes, this is what it is, this is what makes sense in terms of the process of things working. So appreciating how the suffering is experienced, how the liberation from the suffering can be accomplished through the experience of egolessness, and appreciating this understanding, and therefore taking to heart this understanding is what is referred to as the confidence of clarity. Donc, quand
cette confiance, elle doit se développer sur une compréhension et sur la réflexion de notre situation dans le cycle de l'existence et des souffrances. Il faut voir, il faut comprendre que les souffrances que nous expérimentons découlent essentiellement des actes accumulés antérieurement, donc résultent du karma, que ces actes accumulés antérieurement résultent des facteurs perturbateurs mentaux, des émotions perturbatrices, des tendances fondamentales qui nous animent, et de comprendre que ces facteurs perturbateurs mentaux, eux aussi, découlent de la saisie égocentrique, savoir cette notion de l'existence, de l'individualité, de l'ego. Et l'enseignement du maître spirituel, c'est de nous diriger pour aboutir à une compréhension directe de l'absence d'individualité, de l'absence de saisie égocentrique. S'il n'y a pas de saisie égocentrique, il n'y a absolument pas de tendance fondamentale qui s'exerce ou de facteurs d'émotions perturbatrices à l'œuvre. S'il n'y a pas d'émotions perturbatrices, il n'y a à ce moment-là pas de souffrance qui peut en découler. Donc c'est de cette compréhension que va devoir se développer la confiance, et ainsi par la relation au maître spirituel qui va nous conseiller sur la voie, qui va nous conseiller par l'enseignement, par le dharma, de notre réflexion, de cette mise en œuvre, nous allons arriver à éventuellement à cette expérience, ou au moins à la compréhension que les souffrances finalement résultent de la saisie égocentrique. Donc c'est de cette clarté, de cette compréhension que doit se développer la confiance, et pourquoi l'on fait ici référence à cet aspect de la confiance comme étant la confiance de la clarté. Now, not only appreciating the truth of how through the application of the practice of the Dharma, ego clinging can be removed and egolessness can be accomplished, but upon further reflection and coming to such a situation, attitude where one also genuinely feels that one must pursue this path which can bring about such reality, the liberation from ego clinging, the experience of egolessness, and so therefore wanting to apply the path, not only just appreciating it as a matter of truth, but wanting to assimilate the path, and this is known as the confidence of longing. À partir de l'instant où nous avons cette compréhension qui va se développer ou qui va mûrir en nous, va s'imposer le besoin qu'il faille s'engager pour qu'effectivement nous puissions atteindre à la libération des souffrances, des émotions, que nous puissions accéder à la réalisation ultime de la vérité. Et à ce moment-là, on va faire cette aspiration, disons ce souhait, ce désir d'atteindre à la libération, va être ce qu'on va être qualifié comme étant la confiance de l'aspiration, ou de cette ferveur intense qui vise effectivement à obtenir la libération des souffrances. Ce n'est plus simplement une compréhension, mais c'est un engagement. Il n'y a plus simplement le sens de l'appréciation, de la compréhension, de la confiance qui nous mène à la libération, mais cette fois c'est le souhait intense de s'engager pour effectivement que soit réalisée cette libération des souffrances. Donc d'où ce second aspect de la confiance, qu'on peut appeler la confiance de l'aspiration, ou la confiance du désir de la libération.
다 숨바 테라 대다베테니 무유기 니주당 춘비기 동아레 돈에 타비기 람데 수던바레사나 되네 산지 용게 산지레 제이는다 되네 산지 때문에 가네기 되네 아 돈바 양타바기 임바 이치 되네 대게 송비기 람 타다텔라 되네 람양 타바 임바 이치 람테 라라 되네 만돌기네 돈바다 람 주베기 로 되네 대 겐두 임바 이치데 되네 다 타벨람 주발라 되네 산제 라 돈바 셔라 람 겐두라 람제 로다 베세네 되네 동아레 프로네 타비가 람다 두부도 산베기 되네 이제 야바 텔라 되네 다 잠두기 대바세기 되네 대바팅이 되네 게르세 Given the understanding that in order to become liberated from sufferings and causes of sufferings and experience happiness and the cause of happiness, that one must apply the practice of the Dharma. And thus, in approaching the practice of the Dharma, the source of the teaching, recognizing that the source of the teaching, the progenitor, the source of the teaching, is the Buddha, and therefore having appreciation or confidence in the Buddha as the source of the teaching, and the assimilation of the different aspects of the teachings of the Dharma as the skillful means and method towards realization, and so as taught by the Buddha, the teachings as the authentic path, having confidence in the teachings as the authentic path towards liberation. And in order to learn and to be able to assimilate the different stages of the teachings, there being the need for the role of the community of the spiritual friends, of the teachers, and so recognizing the importance of the role of the Sangha, and then the appreciating and having confidence in the Sangha, and so in this way, then having confidence in the three jewels in order to become liberated from sufferings and in order to accomplish the totality of happiness. And this is referred to as the confidence of certainty. So thus the cause of going for refuge is confidence. When it is being pointed out, the cause for going for refuge is confidence. This is what is meant by confidence. En poursuivant la compréhension ou la réflexion sur cela, nous devons en venir à établir des certitudes sur le fait que le chemin qui mène à la libération de la souffrance, à la réalisation de l'éveil, sur également sur la façon dont nous est transmis cela, à savoir que développer des certitudes quant au maître qui enseigne la voie, à savoir le Bouddha, celui qui a pour la première fois formulé cet enseignement, qui est arrivé au terme du chemin, développer une certitude sur ce qu'est effectivement le Bouddha. Ensuite, développer une certitude quant à l'enseignement qu'il a formulé, de comprendre qu'effectivement, ce qui va nous permettre d'accéder à la libération ou à la vérité ultime, c'est cet enseignement, ce dharma qui a été formulé. Donc, acquérir une certitude quant à la compréhension de cet enseignement, et également la certitude quant à la compréhension que sur ce chemin, il nous faut évoluer avec des compagnons, c'est-à-dire la communauté, le Sangha, qui vont nous aider sur ce cheminement. Donc, développer une confiance qui soit une certitude quant au maître, le Bouddha, quant à la voie, le Dharma, et quant à la communauté, le Sangha. Et c'est
à ce moment-là, quand effectivement il y a ce niveau de confiance qui inclut donc confiance de la clarté, de la compréhension, une confiance quant à l'aspiration, à la libération, à l'éveil, et une confiance basée sur la certitude du maître, de son enseignement et des pratiquants. À ce moment-là, quand il y a ce genre de confiance, on va parler de l'engagement dans la prise de refuge. C'est là où on disait qu'il faut développer la confiance. C'est de ce genre de confiance dont on parle ici. In taking refuge, it is important for one to understand what is the benefit or the purpose of taking refuge, and what is the disadvantage or the limitations of not having the opportunities to go for refuge. And what are the ways, what constitutes the very essence of going for refuge, as explained. And so, thus having the proper understanding and the proper perspective, and on the basis of that, then having a strong wish to apply the teachings of the Dharma, apply the basis for the teaching of the Dharma, is the proper way to go for refuge. And this is the reason saying that confidence is the basis for going for refuge. Where there is genuine confidence, where there is pure confidence, then there is the genuine taking of refuge. That there is a real taking of the refuge. And seeing that the cause is also very much a personal situation, and the cause for the confidence, the cause for the relationship must come from you, and because of your relationship with the objects of the refuge and that of the spiritual path and practice. And given that one has the complete understanding and the importance, the pros and the benefit and the disadvantages of not having refuge, then with that kind of understanding, and a person will long to connect with the path, long to establish the link with the path, that having the complete understandings and importance, if a person were told that no, actually you really shouldn't take refuge, you shouldn't do this, you should not embark upon this, probably you couldn't stop the person because he or she knows the sensible reasons why he or she should. And so that's why I'm saying that if there is no reason, as which I stated earlier, if there is no reason and no purpose and everything, then it would be like you're being pushed, you're being forced into a situation. Unlike being pushed or forced into a situation, the confidence must come because it has a real personal, sort of intimate connection with you, yourself, and therefore coming out of it.
c'est pourquoi la confiance est fondamentale dans l'engagement du refuge. Confiance donc, qui est basée sur la compréhension sur ce qui est la cause de la souffrance dans notre situation. Également la confiance qui se base sur cette aspiration à la libération et la confiance qui repose sur les certitudes quant au domaine du refuge. À ce moment-là, si effectivement il y a ce genre de compréhension, de certitude, la confiance va naître spontanément et naturellement, et il n'y aura pas de questions qui se posent dans notre engagement dans la prise de refuge. C'est à ce niveau-là, il n'y a pas n'est pas comme si on était poussé à prendre refuge, comme il est dit, il nous faut prendre refuge pour nous engager dans la voie, et pour cela il faut développer la confiance, mais ce n'est pas une façon d'être poussé, d'être forcé à développer la confiance et à s'engager, mais cela, disons que c'est le fait d'arriver, cette confiance va reposer sur ces certitudes et sur cette compréhension. Ce n'est absolument pas parce qu'on est forcé ou on est obligé, mais néanmoins, dans l'enseignement, il est mentionné, il faut prendre un refuge, et pour cela, il faut avoir la foi à l'égard des objets du refuge. As an example of where there is genuine, heartfelt confidence and there is genuine going for refuge. In the past, in the history of Buddhism, for instance, in India, it is said there had been certain instances where that certain Buddhist practitioners were forced to give up their vow of refuge, and were told that if they don't give up their relationship with the objects of the refuge, also their vow of refuge, that they would be killed, their lives would be destroyed. And so then, in response to such the demands or threats, such practitioners had to say that if you want us to give up refuge, the vow of refuge, just in words, something we can do. But if you want us to give up the vow of refuge with our mind, from our heart, that will not happen. And so, and you can take the life, the physical life, instead of helping us to give up the vow. And so, it's an obvious situation where there is no, of course, pressure to accept the objects of the refuge as the objects of the refuge. But one's own wish is so strong
and particularly having seen the reason for the wish, the reason for the sort of the sense of commitment is so strong that one rather give up one's life than the connection or the commitment to that relationship with the objects of the refuge. So this is an example of the expression of genuine confidence in the objects of refuge. Ce qui est essentiel un aspect essentiel dans la prise de refuge, c'est la personne qui s'engage dans le refuge, et c'est pour ça que la notion de la confiance ou de la certitude est extrêmement importante. Il y a des histoires qui font référence à une époque plus ancienne en Inde, où à l'époque de conversion forcée, des bouddhistes, on essayait d'obliger des bouddhistes ou certains maîtres à se convertir à une autre religion et à renoncer à leur engagement dans le refuge, à renoncer aux 3 joyaux. Et ces maîtres à l'époque ont dit si vous nous demandez de renoncer aux vœux du refuge, aux 3 joyaux, simplement que nous récitions cela verbalement, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, si vous nous demandez de renoncer totalement à cet engagement et du fond du cœur, du fond de l'esprit, à ce moment-là, ça nous est impossible et vous feriez mieux de prendre notre existence, de nous ôter la vie, plutôt que d'attendre de nous une telle attitude, un tel engagement. La raison en est que si effectivement il y a cette confiance en les 3 joyaux qui repose sur la compréhension, à savoir de la souffrance, la cause de la souffrance, s'il y a une aspiration forte qui est née et qui s'est développée pour réaliser la libération, accéder à la libération de la souffrance, réaliser la pleine bouddhéité, et si les certitudes sont nées quant aux 3 joyaux, au Bouddha, au Dharma et au Sangha, si une telle confiance existe, à ce moment-là, il y a une conviction, une certitude intérieure, et il ne peut être question de rejeter un tel engagement intérieur. C'est pourquoi donc il est dit en ce sens, c'est une évidence, il y a une telle certitude intérieure que l'on renoncerait plus facilement à sa propre vie plutôt que de rejeter une telle conviction intérieure. Nous allons méditer là-dessus. 다 처음에 표현이 되네 감정 센지한 판비지 때문 말이봐 뭔가 판비 시와 되네 하바도 말아서 취증게 남지 뷰라 때문 말이 뭔가 이러나 되네 얘네들 단독 연같이 와레스 근데 얘가 되네 다 라게 센지 판지 뷰라 때문 말이 농아르게 따와 때문 말이 뭔가 판지 얘네 되네 양답에 시라위 시게 나와야 얘네 되네 라나메가 고부 상계게 고마데 토그르쇼 산데기네 삼바체네 처메바 어때네 다가 다리 물람팔이 소비가 듣는 나나나 손대고래 되네 저랑도 처메바네 되네 사자 가와이나 제가 저랑도 되네
So now, after this, we are going to the stupa, like last year, and which is saying you can all go up and wait in front of the main gate of the main entrance of the stupa, and Rinpoche will be there, and we can all go in together. And so. Did you come last year? No. No, me neither. It's the first this time. And you? I didn't come last year.